In the last lecture, we were discuss about the definition of the internal energy. In that definition of internal energy, we were concentrated on certain words. That words are nothing but the random, disordered motion of molecules. In that case, the energy associated with the random disordered motion of the molecules, in that case, it is nothing but the internal energy, or it is called as the internal energy. So today we will have to discuss the exact meaning of the internal energy. Suppose we are taking the example that on a tabletop or on the top of the table, we are just placing a glass beaker and which is filled with the water. We are not applying any force so that it is to be moving either towards the right, top, bottom, left, or anything. There is no motion for that glass beaker which is filled with the water. Remember that the glass is not in a motion, or the glass is not in a motion means what about the kinetic energy? Kinetic energy is equal to 0 since the glass is at the rest position or at the steady position. So try to understand that the glass beaker is not moving either towards right, left, top, bottom. We are using these type of words. So this is nothing but the ordered motion. लक्ष द्या या शब्दाकडे. हा ग्लास बीकर समजा कोणत्या साईडला मूव्ह होईल वगैरे हे जेव्हा आपण एक्सप्लेन करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये आपण एक शब्द वापरू शकतो ऑर्डर्ड मोशन. हा मोशन मध्ये असेल आता तर स्टेडी आहे पण मोशन मध्ये असला तरी आपण त्याला काय म्हणणार मग ऑर्डर्ड मोशन. हा पण मात्र तो कोणत्याही ऑर्डर्ड मोशन मध्ये नाहीये. as well as we are not applying any force or such that there will be a work done to be produced and that is to be converted into a potential energy and so on. So in that special situation, the potential energy is also taken as 0. So the kinetic energy as well as the potential energy for this glass beaker which is kept on a table is equal to 0. In other words, the total energy of the glass beaker which consists of water is equal to 0. Remember that we are dealing with these two different terms, or the another term which is nothing but the total energy considered as a 0, but we consider the same example at macroscopic level. या शब्दाकडे नीट लक्ष द्या. We are considering these words at the macroscopic level, म्हणजे ब्रॉड व्ह्यू ने आपण त्याचा विचार करतोय, वरच्या वर विचार करतोय. समजा तुम्ही हाच विचार मायक्रोस्कोपिक लेवलला केला तर when you think the same example at the microscopic level means the water consists or water is taken into a glass beaker and what happens with these water molecules म्हणजे मायक्रोस्कोपिक. जेव्हा तुम्ही atoms molecular level ला जाता तेव्हा त्याचा जो स्टडी आहे तो मायक्रोस्कोपिक स्टडी होता. So what happens with the water molecule which are present in the glass beaker? The water molecules are in a random motion. Why they are in a motion? Because at the room temperature they acquire certain thermal energy and they are moving little bit. But this motion is nothing but the random and disordered motion. Do you understand that? Which is the ordered motion? Suppose the whole glass beaker is specifically to be moved towards right, towards left. This is to be known as ordered motion. But what happens with the water molecule at the room temperature? They are randomly moving, and because of the random motion it acquires the total energy. So this total energy of the molecule is responsible for the new concept which is nothing but the internal energy. Do you understand that? When you considering the internal energy you have to think that example at the microscopic level. म्हणजे हेच एक्झाम्पल जेव्हा तुम्ही मॅक्रोस्कोपिक वरच्यावर विचार करतात, लार्ज ब्रॉड व्ह्यू ने विचार करतात मॅक्रोस्कोपिक लेवलला तर तुम्हाला असं दिसेल की द एनर्जी 0. पण मात्र जेव्हा तुम्ही मायक्रोस्कोपिक लेवलला विचार करतात, ऍटम मॉलिक्युलच्या लेवलला विचार करतात तेव्हा त्याची जी टोटल एनर्जी आहे त्याला मग तुम्ही ट्रीट करू शकता internal energy and which can be represented by the symbol U. Means simply the internal energy is the energy of the
atoms and molecules of the substance. आता ठीक आहे की एक्झाम्पल मी लिक्विडच्या बाबतीत दिलेलं, एखादं एक्झाम्पल सॉलिडच्या बाबतीत असू शकतं, एखादं एक्झाम्पल गॅसियसच्या बाबतीत असू शकतं. सो फॉर ईच ऑफ द सबस्टन्स द एनर्जी असोसिएटेड विथ द atoms and molecule is nothing but the internal energy. मग समजा मी हे एक्झाम्पल तुम्हाला लिक्विडच्या बाबतीत सांगितलं, याच्याऐवजी समजा तुम्हाला गॅसेसच्या बाबतीत एक्झाम्पल घ्यायचं असेल तर जस्ट मागच्या चॅप्टरमध्ये आपण डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरे कॅल्क्युलेट केलेले होते फॉर द डिफरंट गॅसेस and the energy associated with that gas. Obviously it is considered as the internal energy. I am repeating again, internal energy is the total energy associated with the atoms and molecules. The new topic in this chapter is thermodynamic system. What is the meaning of thermodynamic system? Let us concentrate here. Thermodynamic system is a collection or a group of, कोणाचा ग्रुप किंवा कलेक्शन असेल, ऑब्जेक्ट्स दॅट कॅन फॉर्म अ युनिट which may have a ability to exchange the energy with its surrounding. So it is nothing but the group of the objects that can be formed. Either it is a single object or a group of the object, but which form a single unit and which has the ability to exchange the heat with the surrounding. So that group of the object which exchange the heat with the surrounding, that group of the object is called as the thermodynamic system. Let us try to understand. Suppose I am representing, this is the thermodynamic system. This exact sketch is to be considered as a boundary, and this is nothing but the surrounding. In other words, it is also called as environment. This is known as environment. What actually the system? System is nothing but the group of the object and which can exchange the energy between the surrounding and that objects. So that proper group of the object is nothing but the system. For example, if you are taking a water in a vessel, then that vessel is consist of the boundary and the water is nothing but the सिस्टीम. आता याच्यामध्ये फक्त काही ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, फक्त काही ते पूर्णच्या पूर्ण वॉटरच्या सोबत, मग समजा ते हॉट वॉटर असेल, कोल्ड वॉटर असेल, जे पण असेल, दॅट इज टू बी कन्सिडर्ड ॲज अ सिस्टीम. अँड ऑब्वियसली द ॲटमॉस्फिअर सराउंडेड बाय दॅट वेसल इज नथिंग बट द सराउंडिंग, or in other words it is called as the environment. Yes. So there are large different examples are also available to understand the system and the surrounding. So it is nothing but the group of the object. Remember that here I am using one of the word which is nothing but the boundary. Boundary is the imaginary or it is a real existing part which separates the system and surrounding. म्हणजे या दोघांमध्ये फरक समजावून येण्यासाठी जो रफ स्केच असेल किंवा इमॅजिनरी असेल, काही वेळा रिअली एक्झिस्टिंग असेल, तर अशा वेळी तुम्ही त्याला बाउंड्री म्हणू शकता. मी काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय, समजा आता जे आपण एक एक्झाम्पल घेतलं, किंवा समजा आपल्याकडे एखादी वॉटर बॉटल असेल, तर ती जी प्लास्टिकची बॉटल घेतली समजा, तर त्याला तुम्ही म्हणू शकता बाउंड्री. त्याच्यामध्ये असलेलं वॉटर त्याला तुम्ही म्हणू शकता सिस्टीम, आणि आजूबाजूचं जे एन्व्हायरमेंट असेल किंवा ऍटमॉस्फिअर असेल त्याला तुम्ही सराउंडिंग असं म्हणू शकता. काही वेळा ही बाउंड्री मात्र इमॅजिनरी बाउंड्री असते. आलं का लक्षात? ज्यावेळी तुम्ही ते म्हणजे एक्झॅक्टली ती तुम्ही पाहू शकत नाही, पण ती असेल इमॅजिनरी बाउंड्री. फॉर एक्झाम्पल हीटच्या बाबतीतच सांगायचं झालं तर, समजा एखाद्या ठिकाणी इथं तुम्ही काहीतरी शेकोटी पेटवलेली असेल आणि त्याच्या आजूबाजूला बरेचसे लोक बसलेले असतील, पण त्या शेकोटीच्या आजूबाजूला जी हीट रेडिएशन्स येतात ते एका ठराविक लेवल पर्यंतच आपल्याला ते जाणवतात, त्याच्या थोड्या दूर नंतर जाणवत नाही. पण आपल्याला ती एक्झॅक्ट त्याची जी बाउंड्री आहे हीट रेडिएशन इमिट आउट करण्याची, ती आपल्याला तेवढी फारशी जाणवत नाही. म्हणजे हा मात्र याच्यामधला थोडाफार फरक असू शकतो. काही वेळा बाउंड्री ही रिअल असते, काही वेळा इमॅजिनरी असते, पण सिस्टीम आणि सराउंडिंग यांना सेपरेट करणारा जो पार्ट आहे त्याला आपण बाउंड्री असं म्हणणार आहोत. नाउ thermodynamic systems are of the three types which are on the basis of
हीट अँड मॅटर ट्रान्सफर ऑर नॉट. म्हणजे हीट आणि मॅटर पैकी काय नेमकं ट्रान्सफर होतं त्याच्यावरून थर्मोडायनामिक सिस्टीम्सचे 3 टाईप आहेत. त्यातला जो पहिला टाईप आहे तो आपण समजावून घेणार आहोत. द फर्स्ट वन इज ओपन टाईप थर्मोडायनामिक सिस्टीम और ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टीम, जी की आपण आता स्टडी करणार आहोत. ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टीम. पण त्यापूर्वी आपण आता जी जस्ट डायग्राम समजावून घेतली होती त्यातल्या स्पेसिफिक डेफिनेशन आपण समजावून घेणार आहोत. जसे की आपण थर्मोडायनामिक सिस्टीम म्हणजे काय ते प्रॉपर डेफिनेशन वाईज समजावून घेतलं होतं. तसंच सराउंडिंग म्हणजे काय, एनिथिंग दॅट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टीम, तोच अर्थ आला ना. मग सिस्टीम की जी खरं तर हीट एनर्जी एक्सचेंज करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे ती सिस्टीम. मग जो पार्ट सिस्टीमचा नसेल, एनिथिंग दॅट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टीम इज इट्स surrounding, or the other word is a environment. Correct? The next one is a open system that recently we will have to discuss. Open thermodynamic system. What is the meaning of open system? Open system means is a system that freely allow, काय अलाउ करतं त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट केलं, which freely allow exchange of energy and matter, दोघही which allow the exchange of energy and matter with its surrounding. So suppose I am trying to draw the sketch for that. Suppose this is the system and which allow both heat as well as matter, then it is called as the open system. When the system allows both energy and matter with its, आता इथे एनर्जी शब्द वापरलाय मी, इथे हीट वापरलाय. हीट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी. When it allows the heat and matter with the surrounding, then that system is called as the open system. Let us try to imagine the example. If you have a vessel or any container which filled with the water and if you are placing it on a gas burner, म्हणजे घरातच एखादं भांडं असेल त्याच्यात पाणी टाकलं आणि तुम्ही गॅस बर्नरवर ठेवून दिला, त्यावेळी तुम्ही काय ऑब्झर्व करतात, द हीट इज टू बी ऑल्सो इव्हॉल्व्ड आउट, किंवा हीट बाहेर पडते त्या वॉटर मधून, as well as some steam is also evaporated and which is to be going to the surrounding. So in that example, heat as well as matter is transferred to the surrounding, where the water is a system and the environment or the atmosphere is a surrounding. So system transfers the heat and matter with the surrounding, then it is called as the open thermodynamic system. The second one, closed system. Second कडे जातोय मी आता. Second concept is closed system. याच्यापेक्षा थोडीशी वेगळी आहे किंवा त्याच्या नावातच त्याचा अर्थ आहे. A closed system is a system that does not allow the exchange of matter but allow the exchange of energy. दुसऱ्या भाषेत हीट. पुन्हा एकदा लक्ष द्या. Does not allow the exchange of matter but allow the exchange of energy or energy to be transferred. Means if schematically we are trying to represent like this. Suppose this is a system and if you take a lead or there is a closed packed structure, then it emits out the heat but not the matter. It emits out or the system transfers the heat but not the matter. लक्ष द्या, does not allow the exchange of matter, does not exchange the allow the matter, or it allows the energy only. मग समजा एक्झाम्पलच घ्यायचं ठरवलं क्लोज सिस्टीमचं, तर मी आता जे एक्झाम्पल सांगितलं होतं, यू हॅव अ वेसल ऑर कंटेनर विच इज प्लेस्ड ऑन द गॅस बर्नर, म्हणजे एखाद्या भांड्यात पाणी घेतलेलं आहे आणि ते ओपन आहे भांडं वरच्या साईडने आणि गॅस ऑन आहे, तर त्यातनं स्टीम पण बाहेर पडते आणि हीट पण बाहेर पडते, म्हणजे हीट आणि मॅटर दोघेही बाहेर पडतात. समजा तुम्ही त्याच्यावर एक लीड ठेवून दिलं, तर एक झाकण ठेवून दिलं आणि पुन्हा गॅस बर्नर ऑन आहे, तर काय होईल बघा, ते जे लीड आहे ते थोडंसं हीट झाल्यानंतर काय करेल,
खालून हीट ऍब्सॉर्ब करत जाईल आणि लगेच सराउंडिंगला ट्रान्सफर करत जाईल. बरोबर आहे. तुम्ही जरी झाकण ठेवून दिलं तरी हीट त्यातनं बाहेर पडणं थांबेल का? नाही. सो हीट इज एक्सचेंज्ड बाय द सिस्टीम टू दी सराउंडिंग. हीट इज एक्सचेंज बट नॉट मॅटर. पण त्यातला पाण्याचा एक थेंब पण बाहेर जाणार नाही कारण तुम्ही झाकण ठेवून दिलं. सो simply does not allow the exchange of matter but allows the energy. This type of system is called as the closed system. म्हणजे डायग्रामॅटिकली समजावून घ्यायचं असेल तर याला तुम्ही ओपन सिस्टीम म्हणणार, याला तुम्ही क्लोज्ड सिस्टीम म्हणणार. आणि नेक्स्ट आपण सिस्टीम समजावून घेणार आहोत विच इज नथिंग बट द आयसोलेटेड सिस्टीम. The next concept is nothing but the isolated system. And what it means? An isolated system is completely sealed, म्हणजे पूर्णपणे पॅक आहे. कोणापासून? completely sealed from the environment. There is no heat exchange. इथं पण क्लिअर आहे बघा. Matter as well as heat cannot be exchanged with its surrounding. Isolated, पूर्णपणे isolated असेल. Means what? Matter as well as heat cannot exchange with the environment. In the open system, heat as well as matter is exchanged with the surrounding. In the closed system, only heat is exchanged with the surrounding. But in the isolated system, म्हणजे बघा सर्वच साइडने त्याला पॅक करून टाकूया. जसं इथं फक्त वरून लीड ठेवलेलं होतं पण तरी हीट ट्रान्सफर होतच होती. पण जर याच्या सगळ्या साइडने समजा जसा एखादा टेम्परेचर एन्क्लोजर आहे आणि त्याला सर्व साइडने पॅक करून दिलं तर त्यावेळी काय होईल? हीट ऍज वेल एज मॅटर डज नॉट एक्सचेंज विथ दी सराउंडिंग. याचं बेस्ट एक्झाम्पल काय? तुमच्या घरामध्ये एखादा थर्मोफ्लास्क असेल बघा किंवा पाणी थंड ठेवण्याची बॉटल असते. त्याच्यामध्ये पण तुम्ही पाहिलेलं असेल थर्मोफ्लास्क मध्ये पण समजा तुम्ही गरम चहा टाकून ठेवलेला असेल, लीड वगैरे झाकण वगैरे पॅक करून दिलं तर 24 तास किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वेळेपर्यंत सुद्धा गरम वस्तू गरम राहते. किंवा समजा आईस क्यूब टाकलेले असतील ते पण जसेच्या तसे राहतात. दॅट इज नथिंग बट आयसोलेटेड सिस्टम. Means in that case heat does not exchange with the surrounding as well as matter does not exchange with the surrounding. In that case it is called as the isolated system. So these are the three systems of the thermodynamic case or thermodynamic systems having the three types: open system, closed system and isolated system. कोणत्या बेसिसवर आहेत ते? हीट आणि मॅटर एक्सचेंज होतं किंवा नाही. If the heat matter both exchange with the surrounding, it is open. Only heat exchange with the surrounding, it is closed. And both does not exchange with the surrounding, it is nothing but the isolated system. Let us start with the new topic, which is nothing but the transfer of energy. Now there will be three different cases of transfer of energy, out of which the first one is energy transfer into the system. Energy transfer into the system. ही आपण यातली पहिली केस इमॅजिन करणार आहोत. Let us concentrate here. Suppose this is a system and whose temperature is suppose considered as Ts, and here there is a environment, or we were use the another word which is nothing but the surrounding, but specifically I am here using the word environment because we will have to consider its temperature. मग टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हा पण टीएस आणि टीएस झाला असता म्हणून आपण तिथे एन्व्हायरमेंट शब्द वापरलाय. and whose temperature is indicated as TE. So suppose this is the system, this is the environment and this is the boundary. If we are imagining the case that the Ts is less than Te, means the temperature of the system is less than the temperature of the environment. So how it is transferred? Obviously from higher temperature to the lower temperature. So this is the special case that the energy is transferred into the system. जे की हिडिंग दिले बघा, या शब्दाचा नीट अर्थ लक्षात घ्या. एनर्जी ट्रान्सफर into the system केव्हा होऊ शकतं? when Ts is less than Te. Theoretically the temperature of the system which is less than the temperature of the environment, then we say that the energy transfer into the system. बघा मग आता पॉइंट वाईज काय काय लक्षात ठेवायचंय तुम्हाला. Ts is less than Te ही एक कंडिशन मॅच झाली पाहिजे. सेकंड कन्क्लुजन तुम्ही काढू शकता.
energy transfer into the system. तुम्हाला वाटलं तर लिहायचं असेल तर लिहू शकता. मेन पॉइंट फक्त मी इथं हायलाइट करतोय. एनर्जी ट्रान्सफर इनटू द सिस्टीम. आणखी काय तुम्ही ऑब्झर्व करू शकतात बरं? व्हेन द एनर्जी इज ट्रान्सफर फ्रॉम एन्व्हायरमेंट टू द सिस्टीम, देन सिस्टीम गेन्स द एनर्जी. बरोबर ना, त्याची एनर्जी वाढते ना. हा, सो द थर्ड पॉइंट इज द सिस्टीम गेन्स द एनर्जी. System gains the energy. This is the third point. Correct? And the next point which is related with the same, the third point, the energy of the system is increased, which is greater than 0. And finally we say that the Q is positive. The energy of the system is considered as a positive. हे 5 पॉइंट तुम्हाला प्रत्येक ट्रान्सफर ऑफ एनर्जीच्या केसमध्ये लक्षात ठेवायचे आहेत. म्हणून मी स्पेसिफिकली पॉइंट वाईज लिहून दिलेला आहे. तसंही तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये थोडं एसे टाईप दिलेलं आहे, डिटेल मध्ये आहेच, सगळेच पॉइंट तेच. फक्त मी हे सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की हे 5 पॉइंटवर तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेट करायचं. तुमच्या नवीन टेक्स्टबुक मध्ये डायग्राम मध्ये ही कंडिशन करेक्ट दिली आहे, टीएस इज लेस दॅन टीई. पण मात्र जेव्हा थिअरी एक्सप्लेन केली आहे तेव्हा ही कंडिशन उलटी देऊन टाकलेली आहे. ऍक्च्युली ती रॉंग आहे. डायग्राम मधली जी आहे तीच करेक्ट आहे. ओके, टेक्स्टबुक मध्ये तुम्ही तेवढं करेक्शन करू शकता. रिपीट करतोय मी कन्सेप्ट. When the temperature of the system is less than temperature of the environment, then what happens? Energy transfer from environment to the system. त्याला म्हणूयात energy transfer into the system. And which gains the energy. की तो त्या पद्धतीने मग एनर्जी गेन करू शकतो. त्यावेळी तुम्ही काय म्हणणार? Q is greater than 0 or Q is the positive. Let us discuss about the next case. The second one, energy transfer from the system. आता उलट घ्यायचं आपल्याला. एनर्जी ट्रान्सफर फ्रॉम द सिस्टीम. या केस मध्ये समजा याच पद्धतीची डायग्राम आपल्याला पुन्हा एकदा ड्रॉ करायचं ठरवलं तर, सपोज दिस इज अ सिस्टीम विच हॅज अ टेम्परेचर टीएस. त्याचं की टेम्परेचर आपण टीएस या सिम्बॉलने शो केलेलं आहे. अँड सपोज दिस इज द एन्व्हायरमेंट whose temperature is indicated as TE. Correct? And exactly opposite condition we are taking. TS is greater than TE. Means what? The temperature of the system is greater than that of the environment. So what happens? Obviously this is the hot body and the surrounding is the cold body. So the energy is transferred from system to the surrounding. In other words, we say that energy transfer from the system. So similar 5 points we will have to elaborate. The first condition with the temperature, Ts is greater than Te. Second condition, what happens with the energy? Energy transfer from the system. Energy transfer from the system. पण कोणाकडे जाते ती एनर्जी? ट्रान्सफर फ्रॉम सिस्टीम टू दी सराउंडिंग. करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट, जसं इथं म्हटलं होतं बघा, energy is coming from environment to the system, so system gains the energy. But here energy moving from system to, transfer from system to the environment, so system loses the energy. Yes, so in mathematical way, Q त्याला की टोटल सिस्टीमची एनर्जी म्हणतोय आपण, which is less than 0. इथं Q is less than greater than 0 होता. So what about less than 0 means the Q is considered as negative. Correct? Q is negative. So always remember that any of the condition you have to given in the question and you have to take a judgment. Either Q is positive or negative. Then be concentrate or try to understand these conditions. म्हणजे एनर्जी गेन होत असेल तर पॉझिटिव्ह घ्यायची, एनर्जी लूज होत असेल तर मात्र त्याला निगेटिव्ह तुम्ही कन्सिडर करू शकता. In the next case, no transfer of energy. ही एक आणखी स्पेसिफिक केस असू शकते, कारण आपण याच्या आधीच्या पहिल्या 2 केसेस मध्ये काय म्हटलेलं होतं, कोणतं तरी एक टेम्परेचर ग्रेटर एक लेस होतं. पण जर समजा दोघांचं टेम्परेचर सेम असेल तर ही पण आपल्याला थर्ड केस इमॅजिन करता येऊ शकते ना. Suppose I am considering again this is the boundary between the system and the environment. The temperature of the system is Ts.
the environment is there, whose temperature is represented as TE, correct? If you consider the condition that Ts is equal to TE, means the temperature of the surrounding is exactly equal to the temperature of the environment, then no transfer of energy is there, correct? So specifically highlighting all the points, the first one is when the temperature of the surrounding is exactly equal to the temperature of the environment. The second point is no transfer of energy. माझ्या मते बाकीचे पुढचे पॉइंट येणारच नाही. नो गेन, नो लॉस इज देअर, क्यू इज पॉझिटिव्ह वगैरे पेक्षा क्यू इज इक्वल टू 0 घेतला तरी चालेल, कारण तो काही ग्रेटर आणि 0 वगैरे नाही, बरोबर आहे, किंवा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह न घेता क्यू इज इक्वल टू 0, किंवा हे दोनच पॉइंट लिहिले तरी सफिशियंट आहे, सिन्स देयर इज नो टेम्परेचर डिफरन्स, both are at the thermal equilibrium stage. Since there is no transfer of energy, then forget about it, or q is equal to 0, it is not positive, it is not negative, correct? Just revising the three different cases. Energy transfer into the system means which gains the energy. When the energy transfer from the system, it loses the energy, and when both are at the thermal equilibrium or at the same temperature, there is no transfer of energy.